Bueno, en este video les quiero hablar sobre, eh, yo sé que en el video Luz y Oscuridad les hablo de Columbine, la masacre de Columbine, que son las cosas que no deberíamos de hablar, porque es algo del pasado, pero yo quería hablar sobre los blancos altos, que yo por mi depresión estuve viendo videos de Columbine durante 10 años. Columbine me provocó un trauma. El contacto me provocó un trauma. I watched Columbine's videos over 10 years. Contact provokes me a trauma. Columbine makes me a trauma, a mental trauma. I passed 10 years watching Columbine videos, and I read the comments, and I get a lot of information. And in my last 10 years that I decide quick, don't watch any more videos of Columbine, I saw a white toy, what appears to be a toy that is dressed in the window shoppers, a maniquí. Here in Uruguay we say maniquí, those toys that put clothes in the shopping centers. It shows himself in the library window. When apparently everything was finished, I realized that everything was over. Eric and Dylan take their life away. They commit suicide, and everybody went out of the library. And this YouTuber post a video talking about who is standing in the library window at a shooting. Este youtuber se preguntaba quién se paraba en la ventana de un tiroteo. Aparentemente era un blanco alto, porque parecía un maniquí sin ropa, era lo que yo estaba viendo. Este youtuber le puso como 8 filtros para tratar de entender quién era. El youtuber pensaba que era Dylan por lo alto, pero era mucho más alto que Dylan, medía 1,90 m. This YouTuber thought that it was Dylan Klebold because he was really tall, but this tall white was over 1.90 meters tall. It was really tall. And when we know in YouTube, ex-minister, there is a video on YouTube of ex-minister of defense of Canada, a power country, a really powerful country that speaks about aliens in the G8. Paul Hanier, ex-minister of defense of Canada, they say that they have tall grays in Nevada Spring. Paul Hanier, ex-ministro de defensa de Canadá, habló de los blancos altos que trabajan en Nevada Spring, Estados Unidos. Un militar le tenía miedo al blanco alto por el color de su piel. A military was scared of white tall because of the color of his skin. It was too white. And it seems to appear when everything was over. And I think that it was the one who deactivated the bomb that Eric and Dylan put in the cafeteria, because they say that the bomb didn't explode because the timer was different. But if we have a manifestation when everything was over, I think that this white tall do manifestation at the beginning and deactivate the bomb. Me parece que el blanco alto se manifestó al principio también, si se manifestó al final de todo, se manifestó al principio y desactivó la bomba para no crear mayor daño, porque habían 400 estudiantes en la cafetería y Eric y Dylan tenían 900 balas. There were 400 students in the cafeteria and Eric and Dylan had more than 900 bullets. It was going to be really awful, very terrible.
And we know now that Rachel, the first victim of Columbine, she can predicted her own death. They talk a lot about that. That because of my investigation tell me that Rachel Joy Scott, the first victim of Columbine, was an angel. If you say angel, you say DNA, Andromedan DNA high in blood. Según mis investigaciones, la primera víctima de Columbine era un ángel. Ella dibujó una rosa con 15 lágrimas, el número de las víctimas, 15. Ahora sabemos que dibujó 15 lágrimas porque un blanco alto desactivó una bomba que reflejan la luz de que tienen atrás y se vuelven transparentes. Y mediante una onda gravitacional desactivó la bomba. The white hole reflects the light behind him and they make themselves invincible. And he, by a gravitational wave, he deactivated the bomb. We know that Columbine is connected with Twin Towers. Twin Towers is a prophecy. An alien contact has happened on that day. Sabemos que Columbine está conectado con las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas es una profecía donde se ven muchas naves en el momento del ataque a las Torres Gemelas, donde hay actividad extraterrestre, porque es una profecía. It's a prophecy, so there is alien activity. Twin Towers that is connected with Columbine, because it was the fantasy of Eric Harris kidnapping airplane and crashes into New York City, the birthday of Dylan Klebold, September 11. Se cumplió la fantasía de Eric en el cumpleaños de Dylan. La policía asumió que hizo todo mal. Estaban usando protocolo barricada, que protocolo barricada es un solo estudiante que está en su casa tirando tiros, disparando al techo porque está enojado porque no tiene novia. Y la policía asumió que hicieron todo mal en Columbine. They use a protocol where one only student is in his home shooting the roof because he's angry because he doesn't have a girlfriend. When Eric and Dylan has more than 900 bullets, the police officer realized that he said the truth, that they don't know what to do. They were blind. Quedaron a ciegas. La policía quedó a ciegas. No sabían qué hacer en Columbine. Demoraron 3 horas en entrar al secundario. They wait 3 hours to get inside the high school when Columbine. And one survivor said that everything was moving. She has to run away from the high school. Everything moves in slow motion and their feet were heavier and she couldn't run and she was an athlete, she said. Una sobreviviente que tuvo que escapar de Columbine decía que se veía todo en cámara lenta y que sus pies eran más pesados y que ella era una atleta y no podía correr. Está teniendo una distorsión del espacio-tiempo gracias a una onda vibracional que sale de su corazón. Desde su corazón está distorsionando su espacio-tiempo, haciendo que los pies sean más pesados, distorsión del espacio, haciendo que todo se mueva en cámara lenta, distorsión del tiempo. She is having a distortion of space-time because vibration of her heart. She is in shock. Her heart is beating faster and making a distortion of space-time. Her feet were heavier, is distortion of space. Everything was moving in slow motion, is distortion of time. She distortion her reality from her heart vibrations. Distorsionó su realidad gracias a las vibraciones de su corazón. Ella estaba en shock, tenía que abandonar el secundario. Estaban atacando el secundario, lo tenía que abandonar y tuvo una distorsión del espacio-tiempo, tuvo una distorsión de su realidad gracias a los latidos de su corazón. Es increíble. And that was some information that I want to give you about
Columbine that I make a live video of 1 hour talking about light and darkness, and I speak a lot about Columbine and how school shootings put me really bad. Los tiroteos escolares me ponen realmente mal, muy mal, me hacen muy mal los tiroteos escolares. Columbine me provocó un trauma. Columbine provokes me a trauma. I put myself into a depression when school shootings happens. It puts me really bad. I pass too much time watching Columbine videos, and I read comments, and I realize that Eric Harris suffered sexual abuse from a police officer who arrested them 1 year before the attack because they stole them a computer from a van, a car. Según los comentarios que leí, Eric Harris sufrió un abuso sexual por parte de un policía que los arrestó 1 año antes porque se robaron una computadora de una camioneta. Tenía que ir al secundario después de un abuso sexual, hicieron bullying del abuso y lo llevó a hacer lo que hicieron. The students were making bullying of an sexual abuse. Eric Harris was sexually abused by a police officer. They take them to did what they did, and nobody can blame nobody. The things happens the way they happens. No se puede culpar a nadie por lo sucedido, todo ocurrió como tenía que ocurrir. Quería agregarle esa información de Columbine. Esta chica sobreviviente que distorsionó su espacio-tiempo, que distorsionó su realidad por los latidos de su corazón. Todo es el corazón. El corazón tiene tejido neuronal, regula la temperatura del cuerpo. Una persona puede vivir con el corazón, pero con muerte cerebral. A person can live with his heart and without his brain dead, but they can't live without his heart. Everything is from the heart. It has neurons, and it gives the body temperature, the heart, and everything is about the heart. The Egyptian take the brain out of the body and leaves the heart. Los egipcios sacaban el cerebro por la nariz y dejaban el corazón quieto. Eso hacían los egipcios, no tocaban el corazón. Egyptians knows the truth about they don't have to touch the heart. Everything, the reality that you experience came out of your heart from your beatings. The hearts produce 5,000 electromagnetic waves for pulsations. El corazón produce 5.000 ondas electromagnéticas por pulsación. Yo descubrí que no son 5.000 ondas, es infinito. I discovered with my alien contact that they are not 5,000 waves that produce the base of the heart by pulsation. Is infinite. They are not 5,000, is infinite. The human being is absolute. The human is absolute, is in all the universe at the same time. El ser humano es absoluto, está en todo el universo al mismo tiempo. En todo el universo está el ser humano, su energía. The human energy is in all the universe, is transcending all the black holes. Está trascendiendo tu energía en este momento, está trascendiendo los infinitos agujeros negros que hay en el universo. El ser humano es absoluto. Bueno, esa era la información que quería agregar sobre Columbine. That was some information I want to give about Columbine. Light and darkness.